We thought we should wait at least for 5 minutes, but it's okay. People who don't come, it's their loss. We will respect those of you who have come on time. And so today is a very important thing. Most of the time, lot of communication happens throughout the day, right? நீங்கள் வந்து ஒருத்தர்கிட்டயோ இல்லை டாக்டர்கிட்டயோ இல்லாட்டி சீனியர் நர்ஸ்கிட்டயோ ஒரு நாளில் ஒரு ஷிஃப்டில் எவ்வளோ தடவை பேசுகிறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? You just give her a mic. You prefer English or Tamil? Don't say Malayalam. I don't know how to speak. You can reply. The person next to the tripod. Give her the phone. Give her the mic. Yeah. So in a given today you are on which shift? Evening shift. So between 2 மணிலேருந்து 8 மணிக்குள்ள நீங்க இன்னொரு சீனியர் நர்ஸ் கிட்டயோ இல்லாட்டி இன்னொரு டிஎம்ஓ கிட்டயோ இல்ல கன்சல்டன்ட் கிட்டயோ எத்தனை வாட்டி பேசுவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க பேஷண்ட் சம்பந்தமா? around 10 times 10 times பேசுவீங்க இல்லையா? ஸோ அந்த 10 times பேசுறது வந்து நீங்க எதுக்கோசரம் ஃபோன் பண்றீங்களாங்கிறது அவங்க உடனே புரிஞ்சுக்கிறாங்களா? எதுக்கோசரம் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க அவங்களுக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்களா? உங்களுக்கு உடனே சொல்யூஷன் கிடைக்குதா? நீங்க ஏதோ ஒன்று ப்ராப்ளம் ஃபோன் பண்றீங்க, இம்மீடியட்டா சொல்யூஷன் கிடைக்குதா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன காரணத்துக்காக கால் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்வோம். எந்த வார்டு எந்த விஷயத்துக்காக கால் பண்ணுறோம். இப்போ சப்போஸ் பேஷண்ட் வந்து ஏதாச்சும் கம்ப்ளைண்ட் சொல்கிறாங்களா, இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் டே போஸ்டடாக இருக்காங்கன்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து இது ரெடியாக வைக்கச்சோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கால் பண்ணுவோம். ஸோ மெனி டைம்ஸ் யூ கம்யூனிகேட். ஸோ மெடிசன் கொடுக்கறது வைட்டல்ஸ் செக் பண்ணுறத விட இந்த கான்வர்சேஷன் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஷிஃப்ட். டு யூ அக்ரி? எஸ் மேம். யா, ஸோ தேங்க்யூ. Somebody who thinks that is not very important. இவங்களுக்கு மைக் கொடுங்க, நடுவில் இருக்காங்க. நம்ம பாட்டுக்கு வரோம், நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகிறோம். இது எப்படி பேசுகிறோங்கிறது ஒரு நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற அது. do you agree with that? Some people may think like that. நோட்ஸ் எழுதுகிறோம், எல்லாம் பக்காவாக எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சாச்சு, எல்லா மெடிசனும் கரெக்டாக கொடுத்தாச்சு, வைட்டல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பார்த்தாச்சு, ட்ரெயின் அவுட்புட் இதெல்லாம் எல்லாம் இருக்கு. அப்போ பேச வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? ஒன்றும் இப்போ பேசுறது இம்பார்ட்டன்ட், கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட். தமிழில் தானே பேசுனேன் இல்லையா? ஓகே. Do you think communication, learning how to communicate is important, or எல்லாருக்கும் பேச்சு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும், பேசிட்டு போனா போறோம், இதுக்குன்னு தனியா ட்ரைனிங் தேவைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா? ட்ரைனிங் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா? ட்ரைனிங் தேவைதான் மேம். தேவைதான் நினைக்கிறீங்க. ஓகே, then you have come to the right place. So today we are basically going to find out ப்ராப்பரா எப்படி கம்யூனிகேட் பண்றது, ஷார்ட் டைம்ல கரெக்ட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி டு பி கம்யூனிகேட்டட், அதை வந்து கரெக்டாக சிச்சுவேஷன் தந்தாப்புல எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறோன்ட்டு தான் நினைக்கணும். மெனி ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்கள் யாராவது ஃபோன் பண்ணுறீங்க, இப்போது பிரிட்டோ சிஸ்டர் லேபர் ரூம்னு ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு கேள்வியே கேட்க வேணாம், புரியுதுங்களா? அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் எண்டில் நான் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்தால் அது சொல்லுவேன், அதர்வைஸ் ஓவர். வேற சம்டைம்ஸ் என்னோட அனஸ்தீசியா ஜூனியரே எனக்கு ஃபோன் பண்ணால் நான் ஒரு 20 கேள்வி கேட்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அந்த சிச்சுவேஷன் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நான் ட்ரைனிங் இருந்தபோது என்னோட பாஸ் வந்து நான் சொல்லி முடிச்சப்புறம் ஒரு கேள்வி கூட என்னை கேட்கக்கூடாது, அதை டார்கெட் வச்சு தான் நான் செல்ஃப் ட்ரைனிங் எடுத்தேன். ஐசியூலேருந்து மேடம்க்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணால் அவங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் நமக்கு இருக்கணும், இல்லை அவங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த லெவலுக்கு நம்ம கம்யூனிகேஷன் we should try to develop the way we report about our patients, we should improve to that level. So அந்த ஜேர்னிக்கு தான் நம்ம already you might have had many communication classes with Selvi, but we are going to do once more a structured way of doing. Okay, over to you, Sunita. Actually the attendance is a bit thin today, especially the front benches. See, அதாவது இப்போ பங்க்சுவாலிட்டி, அதாவது உங்கள் ஷிஃப்ட் இஸ் 7 o'clock or whatever, what percentage of sisters are punctual? 100%? Why?
Okay, 99%. I'll say out of 10 will give 9.9 for punctuality. For grooming, how many will you give? All nicely oil combed and everything is 10 out of 10. Right? For keeping records, that covering that with brown paper and putting labels, how much will you give? 10. Okay. Now, while I was working in Apollo, because here I don't get direct telephone calls, 3 a.m. phone எடுத்த உடனே said bed number 17 urine output கம்மியா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யார் பேசுறது தெரியாது, அவங்க யார்கிட்ட பேசுறாங்கன்னு கேட்கறது கிடையாது நீங்க யார் அப்படின்னு. மூணாவது பெட் நம்பர் 17 urine output கம்மியா இருக்குன்னா எனக்கு என்ன புரியும்? 90% of the calls அப்படிதான் இருக்கும். Okay, அதை விட்டுருங்க. When we do rounds, actually many sisters are very scared when I come on rounds because I'll say present. Present ன்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 70% தமிழ்ல present பண்ணுவாங்க, ஒரு 30% இங்கிலீஷில் present பண்ணுவாங்க. 30%ல சார் பேஷண்ட் நல்லா இருக்காரு, மோஷன் பாஸ் பண்ணிட்டாரு, சிபிடி இருக்கு, இது கொடுத்துட்டோம் அது கொடுத்துட்டோம், கொஞ்சம் பேர் அந்த மாதிரி. இன்னொரு கொஞ்சம் பேர் வந்து வேற மாதிரி, ஒரு யூனிஃபார்மிட்டியே கிடையாது. அதாவது இந்த பேஷண்ட் இந்த டிசீஸ்க்கு அட்மிட் ஆகி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க இப்படி வந்து. ஸோ அந்த கேட்டகரி கம்யூனிகேஷன், மெடிக்கல் கம்யூனிகேஷனுக்கு எவ்வளோ கொடுப்பீங்க? It is actually every time even him I'll say you present. present பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு, ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த மெத்தட் அந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணாக்கா நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்றது எல்லோருக்கும் புரியும். இப்போ நீங்க ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தட் வந்து என்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போதோ வித்யா கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போதோ இன்னொருத்தர்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அது ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா it's easily understandable. அப்போ you can give 9 out of 10. So today what we want to discuss is what should be the way to present, because every day you people are very good in grooming, very good in patient care, very good in record keeping, very good in everything. Only when you're trying to convey what is happened to the patient to the doctor or to somebody, that's where the problem comes. But that area has not been worked on and all that. அதான் நாங்கள் ஒரு வாட்டி whichever sister be நாங்கள் வார்டு போகும்போது சிஸ்டர் காணாம போயிடுவாங்க. யாராவது கேட்டாக்க யாருன்னா இன்சார்ஜ் அதில் பேஷண்ட் எங்கே கொண்டு போயிருக்காங்க. இந்த இது கிடையாது. நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணும்போது அதே பிரச்சனை தான். நான் what nurse, elected nurse, assigned nurse. நான் assigned nurse கிடையாது. நீங்க assigned nurse கிடையாதுன்னு என்ன உங்களுக்கு தெரிய வேணாமா? இங்க என்ன ஒரு வார்டுலயும் 120 பேஷண்ட் இருக்காங்க. நீங்க அங்கதான் every patient you have to learn. Everything is learning. You will understand how important this learning when you go to UK or Saudi or Australia. This is all you have to learn. Every patient is your patient. You should know everything of every patient. So today, I mean, you have seen our people presenting. நீங்க யாரா கேட்டுருக்கீங்களா எப்படி பிரசன்ட் பண்ணுவாங்கன்னு? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? See, அது ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் எனக்கு புரியும், இல்லைன்னு எனக்கு புரியாது. டே பை டே எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு மெத்தட். ஸோ அந்த மெத்தட் என்னன்றது they'll deal with today, right? ஸோ அந்த 5, 6, 4 எல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் 7, 8 வரணும் இன்னைக்கு. Good afternoon everyone, I'm Sunita Tyagarajan. Our team includes Renuka sister and Sahana sister from the ICU. Today we will be enacting a case in the ward of 7B Malar Hospital. This is a scenario of pre-rounds which I will be taking. Renuka sister is the charge nurse in 7B in this case scenario, and Sahana sister will be presenting the case to me, and she is the assigned staff for our patient. Good morning sister. காவ்யா பேஷண்ட் எப்படி இருக்காங்க? நேத்திக்கு பண்ண லேப் கோலிசிஸ்டெக்டமி. குட் மார்னிங் சிஸ்டர். நேற்று தான் ரிகவரி ரூம்லேருந்து கூப்பிட்டு வந்தோம், நல்லா தான் இருக்காங்க. சரி, பேஷண்ட் பார்த்துட்டிங்களா?
பார்த்துட்டு வந்துட்டோமே. சரி, அப்ப பட்டாசு ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது நீங்க தான் பிரசன்ட் பண்ணணும் இன்னைக்கு. ஐயோ சிஸ்டர், தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க. பட்டாசு பார்த்தாலே எனக்கு பயமா இருக்கும். இன்னைக்கு நான் பண்ணலப்பா. இப்படியே பயந்துட்டே இருந்தா எப்ப பண்ணுவீங்க? நேத்து தானே கத்துக்கிட்டீங்க, பரவாயில்ல. நீ காலையில பேஷண்ட் பாத்துட்டீங்கல்ல? பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டேன் சிஸ்டர். சரி, எனக்கு இப்ப பிரசன்ட் பண்ணி காமிங்க. சேஞ்சஸ் இருந்தா நான் சொல்றேன். சார் விடுறாரு இல்ல, நீங்க விட மாட்டீங்க போல இருக்கு. விட மாட்டேன். சாரே மறந்தாலும் நான் உங்களை இன்னைக்கு கூப்பிட்டு பிரசன்ட் பண்ண சொல்லுவேன். சரி, சொல்லுங்க. பேஷண்ட் எப்படி இருக்காங்க? பேஷண்ட் பேர் காவியா, வைட்டல் ஸ்டேபிள்ஸ், டயட் டாலரேட் பண்ணாங்க, மொபிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவுதானா? அவ்வளவுதான் சிஸ்டர். என்ன மறுபடியும் முதல்ல இருந்து பழைய மாதிரியே பிரசன்ட் பண்றீங்க? நேத்து தானே சோப் பேட்டர்ன்ல எப்படி பிரசன்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்தேன். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா டே தான் வந்துட்டு வார்ட் ரவுண்ட்ஸில் பிஸியாக இருந்துட்டோம் இல்லையா, சாரோட ரவுண்ட்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியல. அட்லீஸ்ட் ஒன் டே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சார் என்ன பேட்டர்ன் நம்மளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒரு கற்றுக்கலாம் இல்லையா. ஸோ அட்லீஸ்ட் டெமோ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நான் ஒன்ஸ் எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மெத்தடை ஜஸ்ட் கன்வே பண்ணுறேன். ஸோ இதை கரெக்ஷன்ஸ் இருந்தால் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டாக்டர் கிட்ட நெக்ஸ்ட் டைம் ரவுண்ட்ஸில் ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. So I am Renuka from in charge 7V, like 1708, Miss Kavya, 33 years old, status post laparoscopic cholecystectomy for acute calculus cholecystitis. Today post of day is 1 and she has pain over the surgical site. Today pain score is 2. She tolerating the soft solid diet. She passed the flatters also, not passed the stools, like she not passed the stools, so that we notify the areas. Then on examinations, patient's A febrile, pulse rate is 82 breath per minute and BP is 130/80 mmHg and saturation is 100, respiratory is 20. So patient's able to move. Okay, so then we can move on to the area, like on examinations patient is adequate, intake output is adequate. Then patient on injection paracetamol 1 gram IV TDS, injection span 40 milligram IV OD, syrup chromafene 50 ml HS. See, it's like better. Okay, so intake output is adequate. She is improving better, like post of day before, now is improving. And today plan we can move to the discharge plan, like patient shifted to further process like a discharge. So we can plan discharge with oral medications. Okay, thank you. பாத்தீங்களா, நீங்க பேசினதுக்கும் அவங்க பேசுறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா? ஸோ நீங்க எப்பவுமே ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கணும். கன்சல்டன்ட் கிட்ட விஷ் பண்ணிட்டு உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு பேஷண்ட்டோட ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லணும். சரிங்களா? பேஷண்ட்டோட நேம், ஏஜ், ஜெண்டர், என்ன சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க, எதுக்காக சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அவங்க சொன்னப்போ போஸ்ட் லேப் கோலிசிஸ்டெக்டமி ஃபார் அக்யூட் கால்குலஸ் கோலிசிஸ்டைட்டிஸ் அப்படின்னு எல்லாமே சொன்னாங்க இல்லையா? day 1 எல்லாமே சொல்லணும். ஸோ இதுக்கப்புறமா சோப் ஃபார்மேட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு? நீங்கள் எங்கிட்ட சொன்னது வைட்டல் ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா மொபிலைஸ் பண்ணிட்டாங்க, பேஷண்ட் வந்து டயட் எடுத்துக்கிட்டாங்க, அவ்வளோதான் சொன்னீங்க. பட் ரேணுகா சிஸ்டர் சொல்லும்போது அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணதே பேஷண்ட்டோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. சரியா? எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடியதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பேஷண்ட் சொல்கிற வார்த்தைக்கும் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க? பேஷண்ட் பெயின் சொல்கிறாங்க, பெயின் ஸ்கோர் 2ன்னு சொன்னாங்க. டயட் எடுத்துட்டாங்க, சாஃப்ட் சாலிட் டயட் எடுத்திருக்காங்கன்றதை மென்ஷன் பண்ணாங்க. ஃப்ளேட்டஸ் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, இன்னும் ஸ்டூல்ஸ் பாஸ் பண்ணலை. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே நீங்கள் பேசினப்போ எனக்கு கிடைக்கல. அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்போவும் அவங்க வைட்டல்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டெம்பரேச்சர், பல்ஸ் ரேட், பிபி, அப்டமென் எல்லாமே சொன்னாங்க. இன்டேக் அவுட்புட் பற்றி சொன்னாங்க. பேஷண்ட் இப்போ என்ன மெடிகேஷன்ஸில் இருக்காங்கன்றது முதற்கொண்டு சொன்னாங்க. அது எல்லாமே சொல்லணும். அண்ட் இது ரெண்டையும் சோப்பில் ஆப்ஜெக்டிவ் முடிச்சதுக்கப்புறமா ஷீ இஸ் இம்ப்ரூவிங் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க இல்லையா? ஸோ பேஷண்ட் நேற்றுக்கு இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்க அப்படின்றதையும் அவங்க எனக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆன் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் இது எல்லாத்தையும் வச்சு பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்க, இதுக்கப்புறம் என்ன பிளான்? லேப்கோலி பேஷண்ட் தான், நம்ம வந்து இன்னைக்கு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், ஐவி மெடிகேஷன்ஸ்ல இருக்காங்க, அதை வந்து ஓரல்ஸா மாற்றி அனுப்பிச்சிக்கலாம் அப்படின்றது முதற்கொண்டு கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு அவங்க சொன்னது எல்லாமே. ஸோ ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், ஒரு கன்சல்டன்ட் கிட்ட நம்ம போய் பேச போகிறோம், ஒரு பேஷண்ட் பற்றி நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே கண்டிப்பாக இருக்கணும். சரிங்களா? இதுதான் நீங்கள் பேசினதுக்கும் அவங்க எனக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணி காமிச்சதுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இப்போ உங்கள் வார்டில் இருக்க ஸ்டாஃப் எல்லாம் கூப்பிடுறீங்களா? நம்ம ஒரு குட்டி கிளாஸ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் சோப் பேட்டர்ன் பற்றி. ஓகே. So let's move on to a PPT on soap pattern of case presentation. Once this is over, I'll share the PPT with you through WhatsApp, through our Karkandu group. Adiyum neenga vandu you can go through that, and if you have any doubts when we come for rounds you can ask us.
So what does SOAP stand for? SOAP. S stands for subjective, O stands for objective, A is for assessment, and P is the plan of action that has to be taken for the patient. So in subjective information of a case presentation, it is all about the patient's complaints in their own words. So patient நம்ம கிட்ட என்ன சொல்றாங்க, அவங்க சொல்ற வார்த்தைகள் and நம்ம patient கிட்ட என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். All that comes in the subjective part of the case presentation. It is always about what the patient feels and not what you find. So for example, if a patient is complaining of pain over the abdominal pain, you ask them where exactly the pain is. Is it radiating somewhere? From when are you having this pain? What is the duration of the pain? Are there any relieving or aggravating factors? All this has to be addressed. The most important thing is we have spoken to the patient. Yes, sir. And the patient has spoken to you. So that communication, so if you don't follow the SOAP pattern, so that shows that you have spoken to the patient. The patient will not complain. Yes, sir. So you should not talk without having spoken. Yes, ma'am. Just because somebody told yesterday night rounds morning handover we should not be parroting. Yes, We should have actually just go back one slide. So all these things, subjective, objective, assessment plan, everything should be your own and not something that you borrow from the previous shift. Yes, ma'am. Moving on to the objective part of case presentation. Objective is anything and everything that can be measured and observed. So it includes When you are sharing the slide, you can change it as observer's perspective. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Sure. It can be nurse, it can be physician. Okay, ma'am. Yes, ma'am. It includes vitals, examination, which includes. Objective part of a case presentation includes examination, investigations, and any other charted data. Examination for, as you know, examination includes vitals, systemic examination, general examination, and charted data includes intake output chart. For example, intake includes the orals that has been taken by the patient, IV fluids, medications, nutrition like parenteral nutrition, total or peripheral parenteral nutrition, how much is the hourly TPN that is going on or IV fluids that is going on, and for and output includes the Ryle's tube aspiration. What is the nature of the RT aspiration? How much is the RT aspiration? Urine output, hourly urine output. How much is the overall 24 hours urine output? Drain output, output and nature of drain. All this matters a lot. And also the investigations, which includes blood investigations, imaging, scopy, culture sensitivity, biopsy. All of this has to be followed every day. And a comparison of the previous value also has to be taken into account. And for medications, for high-risk medications, antibiotics, anticoagulants, what day of antibiotic it is today, what day of heparin clexane it is today, or any other high-risk medications. If the patient is on fentanyl patch, what day it is today. Usually we keep fentanyl patch for 3 days, 72 hours. So all this has to be taken care of. Yeah, I have a word to add here. Yes, sir. Well, I was as a registrar in All India Institute, Delhi. What we do is we'll see the chart and say, sir, pulse is 88 and BP is 120/80. You know what my boss does? He'll ask the patient, has he checked the blood pressure? Then he'll show the sphygmomanometer. Iska istemal kiya? I mean, has he used this? They said no. Then the most important thing is whoever is the charge nurse, she should do it herself authentically. There's no point in repeating what is the figure earlier or somebody else has written, and you see, you have to learn it as a habit that every patient whom you're going to present, you check the pulse yourself, you check the BP yourself. You don't read from the records. I mean, that's the point I want. Vidya, you want to add to that? I was going to say the same thing, that it should be actually checked.
So very often if you find it will be the same preoperative patients, there will be some random recordings, and then when we bring the patient, when we come for pre-op assessment, it will be some other blood pressure. So, so let us see, simplest thing is the truth. Because it is you don't need to cook the truth, you don't, so if we just tell what is real, then half our thing is over. If you don't know, we can say don't know. If you didn't check, you didn't check, don't know. There are many times different people have said something very authoritatively when I know for a fact it's wrong. I mean, you know, what purpose does it serve? All of us can make mistake. If I didn't check the BP, I say I didn't check, I'll go and check now. Finished. No need to, you know, unnecessarily not tell the truth. So that is extremely important. And we have this wonderful chart in our hospital for the serial thing, which is always left empty. So it will make your job easy when you go on rounds if you fill that. Because obviously if you say sodium 126, the doctor will ask what was it yesterday. Then or just say some random number. So if we enter this, where if we carry it on rounds, it becomes easy for us to, and for us to give our analysis and plan also. So 3% align poitrukku, nethi 122 irundhudu, innikku 132 aichu. Maybe we can stop 3%, we don't need it anymore. So if you want to give recommendation also, you need that thing to be done properly. I thought I should add a thing here of what she said. While I was studying in Madras Medical College of Dr. Rangabhashyam, every day we have to give a report. He will be on the phone and said, how much is that girl's Rylsib aspirate? I can't ask him which girl. You know, he's a very big man. I'll say 160. Right or wrong? Just like that. He'll not check because he's such a big man. Okay, then I went to Delhi to All India Institute. Then one day my boss Samran Nandi was there. We were all there. He says, Radhakrishna, how much is that girl's blood sugar? I said 94. He said, come, we'll go and see. I got half an hour of thing. See, you should be truthful. The answer is, I don't know. You told a lie. We are dealing with human lives. How can you tell a lie? That day, from that day I realized that, even for a casual thing, you shouldn't say, some value. It's very, very important for sisters. You have not done it, say I have not done it. You have not seen, you say I have not seen. I don't know. These words should be very, very important. If you have not seen, say no. If just don't tell, just like a patient is all right. Without seeing the patient. Patient may not be all right. Whenever you're communicating with the, first and foremost thing is if you're not seen, say I didn't see. Nobody is going to penalize you, but you tell the wrong thing, you're insincere. You're doing injustice to the patient. You're doing injustice to yourself. So the most important thing is whichever thing, whatever, whenever you talk to anybody, talk the truth. You remember from today onwards, never tell a lie. I inquired, said the pathology report, they said they are not ready yet. You have not phoned itself. They said, you say, sorry sir, I don't know, I will find out. Right. Now you don't say that, sir, I phoned, but that time my resident will be having a pathology report in her hand. Sir, I tried, they said it will take some more days. Not true. When you get caught with this wrong information, you cut a sorry figure. In your life, you realize that anything and everything, when it comes to medical matters, not just medical matters, any matter, be truthful. Yeah. And it is also important for us to know which day of C-line it is today, which day of Foley it is today for all the major cases, long stay patients. And moving on to the assessment part of a case presentation, assessment is actually the interpretation of the patient's condition based on the subjective and objective information that you have in hand. It will include the comparison of the patient's condition to the previous day. How it is actually what is happening with the patient. It can only be three things. It is either the patient is improving, or the patient is worsening compared to yesterday, or the patient is stable. And the plan should always resolve the complaints that has been given by the patient in the subjective information. It will include immediate plan, diagnostic plan, therapeutic and follow-up and counseling.
we all have to know what are the tests that has to be ordered. For example, a patient's HB post some major surgery, it was 8 grams per deciliter yesterday. We have transfused with 1 unit of PRBC. We should definitely know that we have to repeat HB the next morning to know what is her HB level that day. And a patient is posted for a surgery tomorrow at 8 a.m. We should know at what time should we stop solids, or what time should we stop liquids, or if you are unaware of that, we have to communicate it with the surgeon or the anesthetist to know what time the case is posted, எப்போ நம்ம வந்து solid stop பண்ணணும், எப்போ liquid stop பண்ணணும், all that is very important. Yeah. So just to build on that, see, all the time we keep saying நீங்க தான் maximum time patient bedsideல spend பண்றீங்கன்னு. Sometimes unfair இருக்கலாம். A lot of responsibility passed on to you. And sometimes you might even think, there's somebody else who's earning 10 times more than me, but I am doing all the work. But each of us has to take ownership of their area. So lack of order இல்லங்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியும், patient நாளைக்கு postedனா இங்க anybody knows that there is something called nil by note before surgery. சர்ஜரிக்கு முன்னாடி NPO orders இருக்கணும்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? இங்க யாருக்காவது தெரியாம இருக்கா சர்ஜரிக்கு முன்னாடி NPO ஆர்டர்ஸ் கிடையாதுன்னு? இல்லையா? எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்போ வேற யாரோ தப்பு பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, NPO ஆர்டர்ஸ் எழுதாம போயிட்டாங்க. lack of order does not mean that we will not do our job. Okay, so simple என்ன, ஃபோன் பண்ணி either anesthetistக்கோ surgeonக்கோ ஃபோன் பண்ணி இந்த பேஷண்ட் எத்தனை மணிக்கு போஸ்டட் தெரியாது. That is a frequent thing happens in the ward. போனாங்க எத்தனை மணிக்கு போஸ்டட் தெரியாது. ஆனால் பேஷண்ட் சாப்பிட்டுட்டாங்களோ இல்லை இன்வெஸ்டிகேஷன் ரெடி ஆகலையோ பேஷண்ட் டைமில் ஷிஃப்ட் பண்ணலையோன்னு யாருக்கு திட்டு வருது? உங்களுக்கு தான். ஸோ அதுக்கு அதை விட பெட்டர் என்ன, ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு போஸ்டட் அப்படின்னு நம்மளே தெரிஞ்சுக்கிட்டு, யாராவது ப்ரியா போட சரியாமல் எழுதாமல் இருந்தாங்கன்னா நேராக ஃபோன் அடிங்க. You have the duty anesthetist number, you know who is the surgeon or registrar or whoever of the team. So let us learn to be proactive, because நாளைக்கு 8 மணிக்கு போஸ்டட், அப்போ யாராவது காத்தால 6 மணிக்கு இட்லி கூட ஏதாவது எழுதி வச்சிருக்காங்கன்னா somebody has made a mistake. இப்போ நம்ம டீம் ஒர்க்னு சொல்றோம், ஸ்விஸ் சீஸ் மாடல்னு சொல்றோம், எல்லா ஹோல்ஸும் அலைன். எதுக்கு? ஏன்னா நான் ஒரு தப்பானா கூட என்னோட அனஸ்தீசியா டெக்னீஷியன் will make sure that mistake is stopped. இப்போ பக்கத்துலேயே ஆர்டீரியல் லைன் இருக்கு, வீனஸ் லைன் இருக்கு, யாரோடய பேசிட்டு நான் ட்ரக்கை கொண்டு போய் ஆர்டீரியல் லைனில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. There are people around me who know it is wrong and who will stop me. You understand? I mean, I'm not saying I'm doing it, I'm just giving you an example. So அந்த மாதிரி வேற யாராவது மறந்துட்டா கூட நம்ம because you know the maximum about the patient. Once you are the assigned nurse, you are the one with the maximum information. We are talking about empowerment of nurses and all. Nurses day அன்னைக்கு பெரிய ஸ்பீச் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? So empowerment-ஓட one of the thing is us taking responsibility also, இல்லையா? So you are the patient's advocate. நீங்க தான் பேஷண்டோட biggest safety net. You will make sure that the harm does not reach patient even if somebody else makes a mistake. ஏன்னா நீங்க தான் பேஷண்ட்டை ஃபுல்லாக ஹெட் டு டூ பார்க்குறீங்க. கார்டியாலஜிஸ்ட் ஹார்ட் பார்த்துட்டு போகிறாங்க, பல்மனாலஜி லங் பார்த்துட்டு போகிறாங்க, வேறு யாரும் ஏதோ அப்டமன் பார்த்துட்டு போகிறாங்க. பட் ஃபுல்லாக பேஷண்ட் பற்றி தெரியறது உங்களுக்கு தான். ஸோ அதனால just what we'd like to do, again I will take the example of somebody like பிரிட்டோஸ் சிஸ்டம் மாதிரி. அவங்க இந்த பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாம் நைட்டு 10 மணிக்கு அட்மிட் ஆவாங்க. ஆப்வியஸ்லி நான் ப்ரீஆப்புக்கு 10 மணிக்கு ராத்திரி எலெக்டிவ் கேஸ் பார்க்க போகிறதில்ல. அப்போ பேஷண்ட்டை பார்த்துட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க, மேடம் இது எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாம் இருக்கு, இந்த பேஷண்ட் சீராலஜி இல்லை அனுப்பிச்சிருவா. புரியுதா? இது எந்த லெவல் போகிறாங்க அவங்க. பேஷண்ட் அட்மிட் ஆனோன்னா பேஷண்ட் எக்ஸாமின் பண்ணி எல்லாம் பார்த்துட்டு, இன்வெஸ்டிகேஷன் நார்மலாக சர்ஜரிக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுறோன்னு பார்த்துட்டு, எந்த ரிப்போர்ட் மிஸ்ஸிங்னு பார்த்துட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபோன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. பேஷண்ட் நோன் PIH லபிட்டலால் 200 மில்லிகிராம் BDயில் இருக்காங்க, BP 170/90 இருக்கு, நாளைக்கு காத்தால் கொடுத்துருவா. ஸோ ப்ரீஆப் அசஸ்மெண்ட் யாரோ பண்ணியிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் OPDயில், டேஸ் முன்னாடி பண்ணுவோம். அதனால அன்னைக்கு BP என்ன இருக்கும்னு தெரியாது. அதனால 10 நாள் முன்னாடி எனக்கு லபிட்டலால் அன்னைக்கு காத்தால் கொடுக்கணுமா இல்லையான்னு என்னால் எழுத முடியாது. Maximum what I'll write, please check BP and inform if it is more than this, give and all. So that level of commitment when you have, automatically patients will also appreciate you.
தி ஆர்கனைசேஷன் ஆல்சோ அப்ரிஷியேட் யூ. அண்ட் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணா சொன்ன மாதிரி உலகத்தில் எங்கே போனாலும் you need not feel yourself inferior. You will be better than any nurse over there. So this is one of the things I just wanted to convey. I'll just add, sorry I'm taking your time, but assessment plan under the, why any of the presentation should be in SOAP pattern, one வந்து yesla you are talking to the patient is talking to you. A-la வந்து O-la வந்து நீங்க you are feeling the patient and checking the drains அது இதுன்னு அதில் urine output அது இது பார்க்குறீங்க. சரி, ஒரு urine output வந்து 24 hourல 600 cc இருக்கு. நீங்கள் 600 cc அப்படின்னு சொல்லும்போது கேஷுவல் சொல்லி விட்டுருவீங்களா இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படுவீங்களா? Then you suddenly you will understand that urine output கம்மியாக இருக்கு. ஸோ இப்போ urine output கம்மியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் பொதுவாக அடுத்த நாள்? யூரியா கிரியாட்டினின். அப்போது அவுட்புட் கம்மியாக இருக்கும்போது பிளான் போது சார் வி ஷுட் டூ யூரியா கிரியாட்டினின் சொல்லணும். நீங்கள் வந்து இது வந்து டாக்டர்ஸ் themselves டிசைட் என்ன பண்ணோம், நம்ம மட்டும் என்ன இருக்குன்னு ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுறோம். இது வந்து திங்கிங், ஓகே, அசஸ்மெண்ட் பிளான். அதாவது சார் கேன் வி ஸ்டார்ட் ஓரல் ஆர் கேன் வி டிஸ்சார்ஜ் நீங்கள் சொல்லணும். இல்லை இல்லை அது அவங்க டிசைட் பண்ணிப்பாங்க. சி யூ ஆர் மோர் தென் எ டாக்டர் வைல் டீலிங் வித் த பேஷண்ட் பிகாஸ் யூ ஆர் வித் த பேஷண்ட் ஆல் த டைம். சோப் பேட்டர்ன் எதுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணோம்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வில் ஃபீல் த பேஷண்ட், வில் ரீட் த ரிப்போர்ட்ஸ். அது அப்நார்மலாக இருக்குது. சப்போஸ் patient is a diabetic and you given somebody has written 3 bottles of 5% dextrose, and you will be worried or not worried? You'll be worried. Why? Then you know that the patient is diabetic and somebody didn't know that is a diabetic, and so you are the main checkpoint. When you do that way, SOAP pattern only, you go through all this. So this is the most scientific way. Actually SOAP pattern is a worldwide phenomenon. All over the world all the doctors use this pattern. So நீங்க கண்டிப்பா இப்ப நீங்க கத்துக்கலனா is a fault actually. You all have to learn and try present. SOAP pattern பின்னாடி இவ்வளவு ஸ்டோரி இருக்கு. ஓகே. So as Patasa mentioned now, why should we present in SOAP pattern? It is a systematic and standardized way of presenting a case which is accepted globally. So when you are presenting in SOAP pattern, SOAP அப்படின்னு present பண்ணும்போது எந்த பாயிண்ட்டுமே மிஸ் ஆகாது. And you will also, it is also helpful in reducing errors during communication. So in summary, S is for patient's words, O is whatever we find out, A is for reasoning of S and O, and P is the plan of action that has to be taken for the patient. I would also like to add a few points. It is okay. யாருமே எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு work வரது கிடையாது, சரிங்களா? Even if you take me, when I joined Patasa's unit as a fresher, I did internship in Patasa's unit and then joined his unit for work. He asked me to present a case of LPJ in 5A ward of Sims Hospital. And then at that time, I wanted to join Rela Hospital for work as it was near my house. That was the only reason. You didn't tell me that. I told you, sir. He had made me to present a case of LPJ post day 2 or day 3. That time I was not able to present a case in SOAP pattern that time. And he was like, if you present a case in SOAP pattern in front of Rela, he'll be impressed. That was my motivation. I took it from there. ஸோ எல்லாருக்குமே எல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது. தெரியாமல் தப்பு பண்ணி கற்றுக்கிறது தான் that will last long. And most importantly, communicating in English is important. தப்பாக பேசலாம், பரவாயில்ல. Whenever you are committing a mistake, you are making mistakes by communication, we are there to correct you. என்ன டவுட்னாலும் கேசஸ் பற்றியோ இல்லை கம்யூனிகேஷன், இங்கிலீஷ், vocabulary, anything, you can feel free to ask us anytime. Okay? Yeah, Thank you. See, I think a year after she joined, no, she's so good at public speaking, you can make out, no, standing on the stage. There was an All India Physician Assistants Conference and she got a gold medal. First prize. Thank you. No, you see, all of them are so good in standing on the stage and speaking.
and she's so good at many things, including quizzing. Over to you, Selvi sister. Good afternoon to all. I am Selvi, nurse educator. Thank you for this wonderful opportunity to stand before you all. Today our nurses, they are going to do one role play regarding ISBAR communications. Before going to do that role play, I will present some slides why this ISBAR communication is very, very important. Effective communication is very helpful for patient safety and quality of life. In fast-paced life, if suppose we are doing any miscommunications, it leads to errors, and sometimes we have to compromise the patient care. So here we need one of the frame and stretcher education tool. It's very helpful to give effective communications. So our nurses, they are very well knowledge about that ISBAR communication, because during their inductions and in their in-service education sections, they are attending ISBAR communications. So small intro about that ISBAR. So history of ISBAR origin. The ISBAR communication tool was originally developed in the United States, maybe in the late 1990s, to ensure clear and structured communication between submarine crew members, especially when transferring critical information under pressures. So adaptation of healthcare. 2020 widely adopted in hospital worldwide after evidence shows its reduced communication error. WHO and Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare endorsed ISBAR as a standard tool for clinical information, now used across nursing, not only in nursing, medicines, allied health, and even in stimulation training also they are using this ISBAR method communications. ISBAR is a standard communication tool used in healthcare to ensure clear, concise, and effective information exchange, especially during handover, referrals, or emergencies. So what are the benefits for using ISBAR method communications? First one, improve the patient safety and standardized communication, clear the handover. So whenever nurses, they are giving handover, it helps the nurses to give clear handover. So patient safety also it's improving, enhance teamwork and increased confidence. So how ISBAR works? That ISBAR, we are using two situations. While giving handover, they are using this ISBAR, and communicating with the doctors, they are using this ISBAR. Coming to identification, our nurses, they are doing handover in the bedside. Before doing handover, they are identifying the patient with universal two identification. First one, UHID and patient name. If conscious patient, they will check with the patient name, then verify with the patient file. Then coming to communicating with the doctors, I for identifications. So they are identifying the doctors, whether they are communicating with the correct doctors. Then coming to situations, our nurses, they are giving information, what all other happen in the morning to till their duty. So this is, they are giving situation. So coming to doctor, what is the reason they are giving? They are calling the doctor. Example, if they are calling for blood sugar is more than 17, this is the situations. Then coming to background for handover communications, what all other things is happen around 24 hours for that patient. Then communicating with the doctor's background. Patient, suppose if they are calling for hypoglycemia, or suppose they are calling for blood sugar is high or low, so that background is coming, what are the medicines, anti-diabetic drugs they have taken within 24 hours. Example, morning blood sugar and afternoon blood sugar, that and all they have to get prepared to give effective communication. Then coming to assessment, all the vital parameters
parameters. We can include GCS and VIP score. VIP score means visual, infusion, phlebotomy score, and all the vital parameters, including pain score. Then next, Braden score, and next, Braden score and fall score also we can include in the assessment. And coming to communicate with the doctor, assessment, GCS and vital parameters. Then recommendation is very, very important. While doing handover, they are maintaining their handover note in that after their duty, what all are the things nurses has to do that they are writing in the red pen. Suppose the patient need for any investigation or any other procedure, they will write it in the red color pen to EC for EC identification. And coming to doctor communication, recommendation, what all other things has to do for that patient. Suppose the patient sugar is less than 70 means doctor will recommend that 25% dextrose. In addition, sometimes 5% dextrose 100 ml per hour or 2 hours after the patient has to monitor their blood glucose level. Then that after that getting order from the doctor, they have to do that read back. Okay, read back is very, very important. That also our nurses they are doing. So it helps the patient safety and effective communications. Thank you. Now we are move on to role play. குட் மார்னிங் மேம். உங்கள் நேம் மட்டும் ஐடி பேங்க் செக் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா? உங்கள் பேர் சொல்லுங்க மேம். ரேணுகா. ஏஜ் மேம்? 83. ஓகே. இப்போ ஷிஃப்ட் சேஞ்ச் ஆகுது மேம். ஸோ என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டாஃப் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்காக ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக தான் நேம் செக் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் கொடுத்தேன் சரிங்களா? அவங்க தான் உங்களை 2 to 8 வரைக்கும் பார்த்துக்க போகிறாங்க. அவங்க தான் உங்களுக்கு அசைன் ஸ்டாஃப் சரிங்களா? அவங்க பேர் தன்யா. ஓகே. Patient name Renuga, age 60 years, female patient, under Dr. Soundapan sir. Patient morning care எல்லாம் முடிஞ்சது, ஷீட் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. பேஷண்ட் சைடில் எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் கிடையாது. பேஷண்ட் ஓகேவாக தான் இருக்காங்க. நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டேன்னு தான் சொன்னாங்க. மற்றபடி பெயின் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவும் கிடையாது சரிங்களா? பேஷண்ட் வந்துட்டு லேமினெக்டமி பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பிஓடியில் இருக்காங்க. சாப்பிட்டாங்க. காலைல மெடிசன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது. டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் முடிஞ்சது. சார் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க பேஷண்ட்டை. சார் சைட்லேருந்து கண்டினியூ சேம் தான் சொல்லியிருக்காங்க. வேறு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. இவங்க வந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, பேக் பெயினிங் வந்தாங்க. லூஸ் ரூல்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தது. சார் பேக் பெயின் கண்டினியூஸாக சொல்லிட்டு இருந்ததுனால எம்ஆர்ஐ எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. எல்எஸ் பெயின் எம்ஆர்ஐ எடுத்ததில் L4 L5 வந்து டிஸ்க் ப்ரொலாப்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அதில் சரி சர்ஜரி பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் டே பிளான் பண்ணி லேமினெக்டமி முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் பிஓடியில் இருக்காங்க. இப்போ வேற எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக வேற எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸும் கிடையாது. நோன் ஹிஸ்ட்ரி டிஎம் இருக்கு. சுகர் எல்லாம் கண்ட்ரோல்டாக தான் இருக்கு. சுகர் கேர் பார்க்குறாங்க. ஷீதில் மேம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சுகருக்காக. சிபிஜி வந்து டிடிஎஸ்ஸாக பார்த்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒவ்வொரு தடவையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் ஆர்டர்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கோம். பேஷண்ட்க்கு ப்ரீஆப் ஹெச்பி எவ்வளோ இருந்துச்சு? ப்ரீஆப் ஹெச்பி வந்து 8.3 இருந்தது. இன்ட்ராப் ஒரு யூனிட் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. போஸ்டாப் ஒரு யூனிட் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. போஸ்டாப் ஹெச்பி தான் ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ வரைக்கும் எதுவும் ரிப்பீட் பண்ணல. சார் கிட்ட கேட்கணும், இதுக்கப்புறம் ரிப்பீட் பண்ணணுமான்றது அது ஒன்று கேட்கணும். சரி ஓகே. எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டீங்களா? நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் சிஸ்டர். வேறு ஏதாச்சும் இன்னைக்கு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏதாவது பெண்டிங் இருக்கா? இது இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எதுவும் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இது வரைக்கும் பண்ணது எல்லாமே. ஹெச்பி மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுறதுக்கு கேட்கணும் சார் கிட்ட. ஓகே தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. So you have time, you can open up your phone, log on to Wi-Fi or connect to data. Yes, sir. What are the other tools? For nurses specifically and residents, SOAP has been extended to SOAPier, if you have heard. SOAPier. SOAPier is a current tool. And SOAP and ISBAR are worldwide standard. They are used in UK, NHS, and Australia and New Zealand. For US they use SNAPS, SNAPPS. Okay, I wanted to tell that. SOAPier is the current thing. Yeah. SOAP, you know.
IER is intervention, evaluation, and response. So intervention is what we do, and evaluation what the patient, how the patient has responded, and review is review of all the previous investigations. So that is added. Google will find. I-pass. Okay. Thank you. Thank you, sir. So now we'll start the quiz. You can scan the code, that's this, or you can go to www.menti.com and you can enter that code. It's Human Body Trivia Part 2 today. We have 12 people. We will start with 15. Yeah. $13 people. Okay, we have passed that. Now it's 16. You're almost 1:55. We will start the quiz. You can join anytime at menti.com, and the code is 1 minute. First question. Which is the hardest substance in the human body? Hardest substance to crack. Is it bones, enamel of the teeth, nails, or cartilage? Which is the hardest substance? No, bones are not the hardest substance. The enamel of the teeth is the hardest. It remains, archaeological data analysis come from tooth only. There's a vote goat. Interesting. Which is the only organ that can probably float in water? Do not prompt the answers outside, ma'am. It's very common sense. Yeah, that's the right answer. Lungs are like sponge, so they can float. Road goat has fallen back. Hustler, Tweeto, and Puffy are on the run. The clue is always in the picture. This time I have resorted to be less obvious with the clues. How long does an average red blood cell live in the bloodstream? The life duration of an RBC. 20 days, 60 days, 120 days, 200 days. Good, 120 days. Almost all of you got it right. Hustler, Tweeto, and Puffy are still on the run. The first three. Now you look at the picture, it's a clue. Which muscle separates the chest from the abdominal cavity? Chest cavity, abdominal cavity. How is it separated? At least read through the options. If you can't see the options on the screen, you please can look at your phones. It will be bigger there. Yeah, that's the right answer. Let's see if there's any change in the leaderboard. It's the same. Which bone is not connected to any other bone in the human body? Is it the hyoid, the stapes, atlas, or the clavicle?
Which bone is not connected to any other bone? It's the hyoid bone. You know where the hyoid bone is? Does anybody have an idea? Anybody? It's supported, it's in the neck, it's supported by a network of muscles, and it is connected to nearby structures like the mandible and the thyroid cartilage. That's the hyoid bone, the red structure, no? That's the hyoid bone. Looks like we're only going to find out. Hustler has fallen back. But we get to find out Tweeto, Puffy and Hustler for today. What part of the body has no blood supply? This is kind of a repeated question. Does anybody remember? Which does not have blood supply? Obviously, cornea. Only 3 of them not on the run continuously. Which is strongest bone in the human body? No prompting, no use in prompting the answer out. Yeah, femur is the right answer. Cake is coming to the run. What is unique about the fingerprints of identical twins? Are they mirrored? Are they identical? Or are they completely different? Or they are never identical? They are not identical, obviously. Nobody has the same fingerprints. They are never identical. They are not, in any time, it is not even similar. Completely different and never identical are wrong choices. They're same. Just for take off putting some choice. That's wrong. Okay, I've been called out. Sorry. What type of joint is found in the shoulder and in the hip? What type of joint is in the shoulder and the hip? Let's find out. Yeah, it's the ball and socket joint. Next, last question. Quite an easy one. Which organ is responsible for detoxification? Pancreas, liver, kidney, spleen. Which detoxifies? Liver. Whenever you hear detox, it should be liver. Okay, we'll find out who is Cake. No, I don't know if we'll find out who is Cake. Maybe Puffy, Tweeto and Hustler we'll find out. Who's Puffy? Kindly identify yourself, Puffy. So it goes to Tweeto. Onto the stage, please come. Hustler, repeat audience. And Saint Elmo.
29. There's somebody is 29. Renuka sister, please come to the stage. There's a Sakura. Somebody named him Sakura. Sorry sir, no gifts. Watson. Pass. Thank you. Thank you everybody.